press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello my dear students. In the last session we have seen two fundamental theorems of integral calculus. Theorem 1 and Theorem 2. Using Theorem 2, we shall solve some problems on definite integrals of your NCERT book exercise 7.9. Now take the first problem. Question is evaluate the integral. So minus 1 to plus 1 x plus 1 with respect to x. Dear students, here the entire journey is the revision of from exercise 1 to exercise 8. All problems will be mixed, gathered together. Whenever you take a problem, you should think of all the previous formulas and different standard formulas. So x plus 1 with respect to x. While integrating, you just follow one method. First, let us calculate the integral of the integrand. Integrand is what? The function which is being integrated, x plus 1. So our answer is x square by 2 plus 1 with respect to x is x from minus 1 to plus 1. Integrate, then by using the second fundamental theorem of integral calculus, using second fundamental theorem of integral calculus. ಬರಿಬೇಕು ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಲಿಬೇಕಲ್ವಾ? ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. The value of the definite integral is when we get the antiderivative of the function, f is antiderivative. This x square by 2 plus x is antiderivative athwa integral of this function. Here this is b here, this one is a. Upper limit is 1, lower limit is minus 1. Substitute that. Where in the position of x, x ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 1 square by 2 plus 1 upper limit f of b minus f of a. A is what? Lower limit. Go and substitute minus 1 wherever you got minus, wherever you got x. That is minus 1 square by 2 plus of minus 1. Starting problem ಅಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿ ಬರಿ, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ. 1 by 2 plus 1 is 3 by 2 minus of minus 1 square is 1. 1 by 2 minus 1 by 2, that is 1. 1 by 2 minus 1 minus 1 by 2. So your answer 3 by 2 minus of minus plus 1 by 2. Simplify, you will get 2. Next, just copy along with me. Integrate or evaluate 1 upon x with respect to x from 2 to 3. Here lower limit is 2, upper limit is 3. Integration of 1 by x is log x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು.
log of mod of x from 2 to 3, and do not write the integral constant. Don't write integral constant or constant of integration. So after evaluating the integral, after getting the integration, after getting the antiderivative of the function, again using second fundamental theorem of integral calculus. What is that? F of upper limit minus lower limit. Here 2 is lower limit, 3 is upper limit. Upper limit minus lower limit. What is upper limit here? 3. Go and substitute 3 in x. Log of mod of 3 minus log of lower limit is 2. ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 3 ಮೈನಸ್ 2 ಅಲ್ಲ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು. ಇದಿಷ್ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. upper limit, log of upper limit minus log of lower limit, log m by n. So your answer, log of m by n mod of 3 by 2. And I told in the previous class also, don't write the constant of integration. Definite integrals have unique value. Only one value exists after the integral. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಈಸಿ ಇದೆ, ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ನಂಬೋಣ. ಆಯಿತು ಸರ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ 3. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 2 4x cube minus 4x square plus 6x plus 9 with respect to x. Now integrate separately. Take each function 4x to the power of 4, 4 into x to the power of 4 by 4 minus 5 into x power n plus 1, that is x cube by 3 plus 6 into x square by 2 plus 9 ಇದೆ, 9 ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀಯ. 1 with respect to x is x. Then start putting the value that is from 1 to 2. Lower limit is 1, upper limit is 2. And be careful, if any simplification is possible, 4 4 cancel here, 2 1s are 2 3s are. Start putting upper limit f of using second fundamental theorem of integral calculus. Upper limit is what? 2. Wherever you have x, go and substitute 2. 2 power 4 minus 5 by 3, 2 cube plus 3 into 2 square plus 9 into 2. This is upper limit. Minus lower limit. Start. Lower limit a is equal to 1. X to the power of 4, 1 to the power of 4 is 1, you can write. 1 to the power of 4 is 1. Minus 1 cube is 1, 5 by 3. Next, plus 3 here, plus 9. ನೋಡಪ್ಪ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ನನಗಿಂತ ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್? 2 power 4 16 minus 8 40, 40 by 3, 4 3 12. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಣಪ್ಪ, ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇಷ್ಟು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಸರ್. 9 2s 18, ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ. 9 plus 3 12, 12 plus 1 13 minus 5 by 3. Calculate separately here. 18 plus 12
30, 30 plus 16, 46, minus 40 by 3, right side, LCM is 3, 39 minus 5. ಒಂದು ಈ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಥರ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ LCM is 3, 4 3 18, 1 3 12 13, 138 minus 40, minus of 36 minus 5 is 31 by 3. Full LCM is 3. 138 ಅಲ್ಲಿ 40 ಹೋದ್ರೆ 92 ಅಲ್ಲ 98 you can say 98 sorry minus 31. 138 minus 40 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ 98, ಇಲ್ಲೊಂದು minus 31 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ 67 by 3 ಆಗುತ್ತೆ. So after calculating this, the value is found to be 67 by 3. ನೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಈ ಥರ 1 ಮಾರ್ಕ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್, integral of 0 to 4 pi by 4 sin 2x with respect to x. ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಬರೆದಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಮತ್ತು ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅಳಿಸೋದೇನು ಅಂಥೇಳಿ, ಹಗಲೆಲ್ಲ ಬರೆಯೋದೇನು ಅಂಥೇಳಿ. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ sin 2x is minus cos 2x by 2. From whenever you get minus sign, take it outside. Before substituting the upper limit and lower limit, whenever you get minus value, first you see here, lower limit is 0, upper limit is pi by 4. To avoid confusion with minus sign, before applying the limits, take minus outside and 1 by 2 also. ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾರ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಬೇಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ 2x ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 4. ಹಿಯರ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 0, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ pi by 4. Now, using the second fundamental theorem of integral calculus, f of upper limit minus lower limit. Start. Minus 1 by 2 keep as it is. ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ, ಬಿಫೋರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ದ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಟೇಕ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಲೈಕ್ minus 1 by 2 outside, minus 1 by 2 outside. Then final answer multiply with this outside constant. Start. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾಸ್ 2 into pi by 4, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, 2 into pi by 4 ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ 2 into 0, ಮತ್ತೆ 20 ಅಂತ ಬರೆದಿರಿದೆಯಪ್ಪ, ಅದು ಕಾಸ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ 2 into 0 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 1s 2 2s, cos pi by 2, cos 90, cos 90 is 0. So minus 1 by 2, 0, minus cos 0 is 1. So minus into, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, minus 1 by 2 ಇದೆ. So your answer plus 1 by 2. Again, don't write the constant of integration. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, when we subtract, the integration constant will cancel. Next, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಕಾಸ್ 2x ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
0 to pi by 2. Next problem. Again, dear students, are you calculating or waiting for me? Integration of cos 2x. Sin 2x divided by 2 from 0 to pi by 2. Again, I told here 1 by 2 is constant, take it outside. 1 by 2 sin 2x from 0 to pi by 2. Lower limit is 0, upper limit is pi by 2. Then by using second fundamental theorem, athwa by theorem 2 of integral calculus andre naditade, athwa integration calculus theorem 2. Theorem 2 in ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ f of b minus f of a. ಏನು ಸರ್ ಇದು? integral from a to b f of x with respect to x is let us say antiderivative is x, then what this theorem says is f of upper limit minus f of lower limit, that we have written in the yesterday class. We are using that. Start. 1 by 2 outside, upper limit sin into 2x ಇದೆ, 2 into pi by 2. ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 2 into pi by 2 minus sin of 2 into 0, 0. 2 to cancel of sin pi by 2, sorry, sin 180 is 0 and sin 0 is 0. So your answer is 0. ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆಫ್ಟರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದಿಸ್, ಸೈನ್ ಎನ್ ಪೈ ಈಸ್ 0, cos n pi is minus 1 to the power of n. Sin n pi is 0. n is any integer, belongs to any integer set. Z ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Z is integer set. Cos of n pi ಇತ್ತಂದರೆ minus 1 to the power of n. ಇದನ್ನು minus 1 ಬರಿತೀವಿ n ಆಡ್ ಇದ್ರೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಿತೀವಿ n even ಇದ್ರೆ. ನಾನು ಬಿಟ್ಕೊಂಬಿಡ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, integral of e power x with respect to x from 4 to 5. Start. Sir, answer e power x. E power x is e power x from 4 to 5. Lower limit is 4, upper limit is 5. ಸರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇ ಪವರ್ 5 ಮೈನಸ್ ಇ ಪವರ್ 4. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೂ ಬರೀತಾರೆ. ಇ ಪವರ್ 4 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು ಇ ಮೈನಸ್ 1 ಅಂತಲೂ ಬರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 7. ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ tan x with respect to x from 0 to pi by 4. tan x ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. Okay? So what is the answer? Tan x is log of mod of secant x. Log of mod of secant x or minus log of cos x. Integration of tan x is perfect ಗೊತ್ತಿದೆ. Log of secant x, mod of secant x or log of cos x. Again applying the limits, upper limit and lower limit. After integrating,
Write this. You can take any one. Dear students, you can take any one. So that is 0 to pi by 4. Lower limit is 0, upper limit is pi by 4. Start. Upper limit is what? Pi by 4. Log of mod of secant pi by 4 minus upper limit log ಬರಿಬೇಕು, log of x ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, minus log of mod of secant of lower limit ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ 0. ಈಗ ನಿಮಗೆ secant ಅಂದ ತಕ್ಷಣ secant x ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 1 by cos x ಅಂತ ನೆನಪಾಗ. secant and cos are reciprocal. ಜಲ್ದಿ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ secant 45 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, cos 45 ಎಷ್ಟು? cos 45 is 1 by root 2. ಇದನ್ನ ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ತೇವೆ. therefore log of mod root 2. cos 45 is 1 by root 2. Its reciprocal is secant, that is root 2, minus log of secant 0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, cos 0 ಗೊತ್ತು, cos 0 is 1, reciprocal, log of mod of 1. Here log 1 is 0, log 1 is 0, so log of, I can write, dear students, one more answer I can write, root 2 na to the power of 1 by 2 minus 1 ಬರೋದು. ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 1 by 2 into log mod 2 ಅಂತ ಹುಡುಕ್ಬೋದು. ಲಾಗರಿಥಮ್ ಥಿಯರಮ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ದಟ್ ಈಸ್ log of m to the power of n. ನೋಟ್ ಗೊತ್ತಿರೋದು m ಪವರ್ n, n into log n ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. log m minus log n, log of m by n. ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ 1 ಮಾರ್ಕ್, ಅದು ಸಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಿ ಇ ಟಿಯಲ್ಲಿ 1 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cosecant integral of cosecant x with respect to x from pi by 6 to pi by 4. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿರೋ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಮೆಥಡನ್ನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, tan x ಮೈನಸ್ log cos x ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಪ್ಪ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ log 1 is 0, pi by 6 to pi by 4. cosecant x ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. cosecant x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, log of mod of cosecant x minus cot x ಇರುತ್ತೆ. log of mod of cosecant x minus cot x from lower limit pi by 6 to pi by 4. Lower limit is this, upper limit is b. Now substitute the values. Again using fundamental theorem, second fundamental theorem of integral calculus. Start. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಂಟಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕಾಸ್ 45, ಸಾರಿ pi by 4 is 45. ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಇದು 45 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು pi by 6 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಸರ್, ನೀವೇ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಂತ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of cosecant minus cot, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗಿತು, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಆ ಕಡೆ ಅಳಿಸ್ಬೋದಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, mod of lower limit cosecant pi by 6 minus cot pi by 6. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of cosecant 45 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, sin 45 ಗೊತ್ತು, sin 45 is 1 by root 2, ಉಲ್ಟಾ root 2, ಮೈನಸ್ cot 45 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, tan 45 ಗೊತ್ತು, tan 45 is 1, ರಿವರ್ಸ್ 1, ರಿವರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of cosecant pi by 6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು, 30 ಡಿಗ್ರಿ,
Cosecant 30 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, sin 30 1/2 cosecant reciprocal 2 minus cot 30 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, tan 30 ಗೊತ್ತು, tan 30 is 1/√3 reverse √3. So finally log m minus log n, so you will get log of log m minus log n, log m by n ಸಿಗುತ್ತೆ, √2 minus 1 divided by 2 minus √3 is the answer. Next, go on putting the number dx divided by root of 1 minus x square, 0 to 1. Again, after seeing the problem, you must recall the formula. It should be very quick. But the page ತಿರುಗಿಸೋದಲ್ಲ. Root ಅಂದ ತಕ್ಷಣ 1 minus x square ಇದೆ, that is the sine inverse of x from 0 to 1. 1 divided by root of, standard form, sine inverse of x. Again, using the fundamental theorem, substitute the upper limit minus lower limit. What is upper limit here? ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. Sine inverse of 1 upper limit minus sine inverse of 0. Inverse trigonometric function always gives an angle. Sine inverse of 1 ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ pi by 2, sin 90 is 1 minus sin inverse of 0 is 0 degree, so that is pi by 2 radian. Dear students, here we are not substituting any variable. Put x equal to ಏನು substitute ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Next substitution method ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಗಲೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಜಾರಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಬಟ್ ಇದಂತ ಬರೀತಿರಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಮ್ 2 ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಥಿಯರಮ್ 2 ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, dx divided by 1 plus x square from 0 to 1. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. 1 plus x square ಇದೆ, ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. So basic formula, standard formula, tan inverse of x from 0 to 1. By using second fundamental theorem, upper limit minus lower limit, tan inverse of 1 minus tan inverse of 0. Again, inverse of any trigonometric function gives an angle, provided they should satisfy the principal values. Tan inverse of 1, that value should exist. So tan inverse of 1 is what? Pi by 4, 45. Tan inverse of 0 is 0. So answer pi by 4. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಕಪ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. Integral from 2 to 3 dx divided by x square minus 1. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, dx divided by x square minus a square, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಏನು ಬರೀತೀಯ? 1/2a into log of mod of x square minus a square ಇದ್ರೆ x minus a divided by x plus a. ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ವಿತೌಟ್ ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ dx 1 upon x square minus a square with respect to x. Here a is equal to, ಇಲ್ಲಿ a is equal to 1 ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. Lower limit, upper limit ಬೇರೆ ಕಣಪ್ಪ. So our answer, first write the standard form, 1/2a into log of mod of x minus a divided by x plus a. I have written the standard form. That is from limit 2 to 3. So you can write here this 1 ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಬರೀತೀಯ? a ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಬರೀತೀಯ. 1 upon ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ? dx divided by x square minus a square 2 to 3. ಮತ್ತು ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1/2a, a is 1 here, into log of mod of
x minus a, that is x minus 1 divided by x plus 1. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ. ಫ್ರಮ್ 2 to 3 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರೋ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. ಹಾಂ, ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 2, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ 3. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. 1/2, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ? 3. 3 minus 1 ಬರೀಲಾ? ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನೋಡಷ್ಟೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್, ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ? 2 ಇದೆ. 2 minus 1 divided by 2 plus 1. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1/2 into log of 2/4 minus log of 1/3. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ, ಮತ್ತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮೆಥಡ್ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So after this what you will get? 1/2 into log of, this is 1/2 here, or you can say log m/n ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡೆಯೋಣ? ಆಯ್ತು ಸರ್, ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. 1/2 into ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್? ಲಾಗ್ ಆಫ್ m/n. ಇಲ್ಲ, 2 1s 2 2s ಲಾಗ್ m/n. ಸ್ಟಿಲ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ 1/2 ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1/2 into ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಇದನ್ನು ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ತೊಳಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 3/2 ಆಗುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ 3/2 ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ರೈಟ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ 12th ಒಂದು 20 ಲೆಕ್ಕ ಅದು ಜಲ್ದಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ತೊಗೊಬಿಡೋಣ. ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟೊತ್ತಿ ಮುಗಿದ್ಬಿಡೋದು. 12 0 to π/2 cos square x ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. 2 ಈ ಥರ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಾವೆ ನೋಡಪ್ಪ. 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ನಾ 2 ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕತ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ನಾನು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ಕಂತ ಎಕ್ಸ್ ಬರಲಿ 2 ಬರೆಯಕತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೂಪ್. ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಾರ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರಬೇಡಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈಗ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ದೆಯಾ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಪ್ಪ? 1 + cos 2x ಇದ್ದರೆ 2 cos ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್, 1 - cos 2x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 2 sin ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಅವು. ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. 1/2 into 1 + cos 2x ಇಂಟಗ್ರಲ್, ರೈಟ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to π/2. ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 1 ಸೆಕೆಂಡ್. /2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೇನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಹೌದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತೇನು ರೂಲ್ ಇಲ್ಲ. 1/2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋಣ. ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್. 1/2 ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ 2x ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಈಸ್ sin 2x/2, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಫ್ರಮ್ 0 to π/2. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀಬೇಕು, ದೆನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್, ದೆನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ 1/2 ಫಸ್ಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ π/2 ಪ್ಲಸ್
ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ 1/2 ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕೋ 1/2 ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಸೈನ್ 2x ಇದೆ 2 ಇಂಟು ಪೈ ಬೈ 2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು ಕಣಪ್ಪ ಈಗ ರೈಟ್ 1/2 ಫುಲ್ ಹೊರಗಡೆ ದೆನ್ ಮೈನಸ್ 1/2 ಫುಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕಣಪ್ಪ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡಿಸೋದು ಪ್ಲಸ್ಸು ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಪುಟ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪುಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಪ್ಲಸ್ ಅಗೇನ್ 1/2 ಸೈನ್ 0 ಈಸ್ 0 ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ 2 ಇಂಟು 0 20 ಅಲ್ಲ ಅದು ಸೈನ್ 0 ನಮಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಪ್ಪ ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಮ್ಮ ಇದು 0 ಆಯ್ತು ಸೈನ್ 0 ಇಸ್ 0 ಫುಲ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಫುಲ್ 0 ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ 2 will cancel sin pi is sin 180 sin 180 is 0 again this becomes what 0 so 1/2 pi by 2 plus 0 adishtu aa kade minus 0 irutte final answer is pi by 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ನೀವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ದೀನಿ sin square x with respect to x 0 to pi by 2 ಮನೆಯಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡು ಎಂಟ್ರನ್ಸಲ್ಲಿ ಓಡಿಸೋದು ಈ ಥರ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡಿ ಸರ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2x/2 ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 2 ಇದೆ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ 1/2 x ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ 2x/2 ಸರ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi by 2 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಏನು ಸರ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಸರ್ 1/2 ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ pi by 2 ಅಗೇನ್ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಸೈನ್ pi by 2 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಟ್ 0 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು ಮೈನಸ್ lower limit x equal to 0 again sin 0 is 0 this is finished again you get the answer pi by 4 I have written excluding these steps in bold paper if they ask maintain this discipline just for 2 mark ಆಮೇಲೆ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಡಿಸಿ ಗಾಡಿನ ಫುಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ x dx divided by x square plus 1 from 2 to 3 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 13th ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಪ್ಪ x dx divided by x square plus 1 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ ಬೇಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಾವೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿ ಡೂ ದಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಳಸ್ತೀನಪ್ಪ ಹಾಂ ಅನದರ್ ವೇ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುಟ್ x square plus 1 is equal to t 2x dx is equal to dt therefore x dx is equal to dt by 2 now this equation becomes dt divided by 2 divided by t and do not substitute the integrals here until you get back the same variable ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ ಈ 2 to 3 ಬರೀಬೇಡ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಅಂಟಿಲ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್ don't write the limit until you get back the initial variable ಯಾವ್ದಿದೆ x ಇದೆ
ಈಗಲೇ ಯಾವ್ದು ಬಂತು? ಟಿ ಬಂತು. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಸರ್? 1/2 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ ಆಫ್ ಟಿ. ಸ್ಟಿಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಾಯ್ರು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Whenever we substitute here, first we do not write any limits, lower limit and upper limit, until we get back the initial variable. And when we integrate, of course we feel that it is indefinite integral. 1/t with respect to t, as you see, you feel that it is indefinite, of course, and don't write the integral constant. Now, dear students, you get back this t into original variable 1/2 log of, what is t here? X square plus 1. Okay, now you get back the variable. What is the variables? No, sorry, I got, sorry allappa, correct, I got the original variable. What is the variable here? X. Now put the original limits. ಈ ಎಕ್ಸಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇದಾವಲ್ಲ? 2 to 3. ಸರಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ 2 ಮತ್ತು 3 ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧ? ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಯೋಣ. ವೆನ್ ವಿ ಚೇಂಜ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್, limits of the integral must change to avoid some time consuming. It takes some time here. To avoid that, we get back the original value, that is variable x. Now you start putting the variable. Artha hai sir? 1/2. Then again, as I told, using theorem 2 of integral calculus. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಲಿತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಬರೀಬೇಕು ಕಣಪ್ಪ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1/2 ಹೊರಗಿದೆ, ಔಟ್ಸೈಡ್. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಭಾಳ ಸ್ಲೋ ಅದಿರಿ ಸರ್ ನೀವು. ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಪಜಿತಿ ಪಡ್ತಾರೆ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಹಾಂ ಎಕ್ಸ್ ಜಾದ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 1/2 ಲಾಗ್ ಆಫ್, ಲಾಗ್ m/n ಇದೆ, ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್. 9 ಪ್ಲಸ್ 1 10 ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ 10 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 5 ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ 5. Again log m/n you can apply. So I got 1/2 log of mod of m minus log m minus log n, log of mod of m/n. So your answer 1/2 log mod 2. That's it. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀ ನೀನು 4 ಲೆಕ್ಕ ಇದಾವೆ, ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to 1. 2x plus 3 divided by 5x square plus 1 with respect to x, that is from 0 to 1. ನೋಡಿ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಏನಾದರೂ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್. ವಾಟ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ ನಾವ್? ಐ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ದಟ್. ಏನು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡೋಣ? ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡ. 2x ಪ್ಲಸ್ 3 ಬೈ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? 2x ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಬರಲ್ಲ ಕಣಪ್ಪ, ಬರಲ್ಲ. 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡೋಣ, ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಟ್ರೈ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಬರೀರಿ ಅದು. 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ರೈಟ್
with respect to x plus 3 divided by ಬರಿಬೋದು ಕಣಪ್ಪ 5x square plus 1 with respect to x. Yes sir, we can do that. First split that, and until you get the final answer, don't put the limits. ಈಗ 0 to 1 they are related to x here. Just go on integrating this. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಸರ್, ಇದನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅರೇಂಜ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 10x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, 5 into 2x divided by 5. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 5 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ 10x. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 10x ಬಂತು, 5 ಬೇಡ, ಮುಗೀತು. 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಔಟ್ಸೈಡ್ ತಗೋಣ. dx divided by, I write like this, root 5x whole square plus 1. Root 5x whole square plus 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಈಗ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರೆ, ವೆನ್ ವಿ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರಮ್. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೂಟ್ 5xಗೆ ಏನೋ ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದ ಏನಿದೆಪ್ಪ, ರೂಟ್ 5x ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು? ರೂಟ್ 5 ಬರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣಪ್ಪ. ರೂಟ್ 5x ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಡಿ ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂತಾರೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಟ್ 5x ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ರೂಟ್ 5. ರೂಟ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಕ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಎಕ್ಸ್ದ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಮೇಲ್ಗಡೆ 1 ಇರಬೇಕು. ಇದು ಕಾನ್ಸರ್ 1/a ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಕಲ್ತೀರಾ, ಮುಗಿದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಏನು, 1/5 ಇಂಟು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of 5x square plus 1. Once it is finished, start putting say 0 to 1, lower limit to upper limit, plus 3 by root 5, here a square is 1 here, x square plus a square, x square plus a square, root illa, 1 by a into tan inverse of x by a, root 5x by a, from ಎಲ್ಲಿಂದಪ್ಪ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 to 1, 0 to 1. So now you get the answer. I think you understood the logic, my dear students. Oh yes sir, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಸರ್. 1/5, keep it outside. Start putting upper limit minus lower limit, log of mod of 5, x ಜಾಗದ 1 ಆಗ್ತೀಯಾ, 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್, 5 plus 1 ಬರಿಬೋದನಪ್ಪ 6, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮುಗೀತು, ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ x equal to 0, 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 0 plus 1 ಬರಿಬೋದಂತ ಅನ್ಕೋಬೋದನಪ್ಪ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕಾರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5 plus 1 ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 plus 1. ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕಂಡ್ರೆ ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್. 3 divided by root 5 ಇಂಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಾ 1, ರೂಟ್ 5 ಇಂಟು 1, ರೂಟ್ 5 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲೇ ರೂಟ್ 5 ಮೈನಸ್ 0 ಅಲ್ಲೇ ಬರಿಬೇಡ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಫಸ್ಟ್, ರೂಟ್ 5 ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 1/5 ಇದೆ, 1/5 ಇಂಟು ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod ಆಫ್ 5 plus 1 is 6, ಲಾಗ್ 1 0 ಬರೆದ್ಬಿಡೋಣಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ 1 ಬರ್ಕಂತ ಕೂತ್ಕೊಂತೀವಿ. ಲಾಗ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಲಾಗ್ 1 is 0, ಸೊ ಲಾಗ್ 6 ಉಳಿತು.
1 by 5 log mod 6 plus ಇದೆ as it is. Tan inverse of 0 is 0 ಇದೆ. 3 by root 5 into tan inverse root 5. That is the answer. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಎಷ್ಟನೇದಪ್ಪ ಅದು? 14. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. 1 by 5 ಇಂಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತದೆ, ತಪ್ಪು ಬರ್ತದೆ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಿಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಸರ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ? ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ 14th ಆಯ್ತಾನಪ್ಪ. 15th ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ 0 to 1 x e ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಮಾಡಿಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಪ್ಪ, ಏನಾದರೂ ಹೊಳಿಬೇಕು, ಅದೇ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೊಳಿಬೇಕು ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಲೆ IQ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕೆಲವರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಸರ್ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ ನೋಡಿ ಸರ್ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ. ಸೊ ಈಗಲೇ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪುಟ್ಟ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ ಬರೆಯೋಣ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಾಟ್ ಪೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಖರಾಬ್ ಇದೆಯಪ್ಪ. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ವೆನ್ ವಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡೋಂಟ್ change the limits of the integral until you get back the same variable. So start x into dx ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ, dt by 2 ಆಗುತ್ತೆ. x into dx dt by 2 ಆಗುತ್ತೆ. e ಪವರ್ t ಬಂತು. e ಪವರ್ t ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು t ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡು. 1 upon t e ಪವರ್ t ಕಂಪ್ಲೀಟ್. Then what is t here? x square. So 1 by 2 e power x square. Now you got the original variable, initial variable bantu. Now you start substituting. 1 by 2 ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. 0 to 1. Again by second fundamental theorem of integral calculus. ಎಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಈಗ ಬರಿಬೇಕಮ್ಮ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್. ಕೆಲವರು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾವು 1 by 2 ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ 1 e ಪವರ್ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ 1 ಮೈನಸ್ e ಪವರ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 0 x ಜಾಗದಲ್ಲಿ 0 0 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 0. ಸೊ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ 1 by 2 e ಪವರ್ 1 ಈಸ್ e ಮೈನಸ್ e ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1. ಸಾಕಾಯ್ತಪ್ಪ, ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕೇ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಕಲ್ತ್ರೆ ಸಾಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಜಲ್ದಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡು, ಎಲ್ಲ ಜಲ್ದಿ ಸಿಗ್ತಾವೆ ಸರ್, ಏನು ಮಾಡೋದು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಳಿಬೇಕು ನೋಡು. ಒಂದು ಜಲ್ದಿ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 18th ಮಾಡ್ತೀರೇನಾ? ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಎದಕ್ಕೆ ಅದಿರಲ್ಲ. 0 to pi sin square x by 2 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 2. ನೋಡಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂಟಿಲ್ ಯು ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್, ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಟಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಟಿ ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್, ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇನು 0 ಮತ್ತು 1 ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸರಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋ. ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಬರ್ದಿಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ಸ್ ಆಸ್ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್. ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ a, b ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ವಿ, ನೆನಪಿದೆ? ಹೌದು ಸರ್, ನೆನಪಿದೆ. ಕ್ಲೋಸ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಯಾವುದು? 0,1. 0,1 ಅಂತಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕಲಿಯೋಣಂತೆ ಅವನು. ಈಗ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೆನಪಾಗಬೇಕಪ್ಪ. ಏನು ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸರ್? ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಏನು ಬರೀತೀಯಪ್ಪ? ಕಾಸ್ 2x ಬರೀತೀಯ. ಇದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಕಾಸ್ 2x ಇಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್
ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈನ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ 0 to pi with respect to x ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಬ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇಲ್ಲೇನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದೇ. ಇವೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಪ್ಪ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಸೊ ದೆನ್ ಇಂಟಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to pi. Then using the second theorem of integral calculus, start. Minus outside ideyappa. When I told again, I am telling you, whenever you have some constant with minus sign, take outside. ಇದನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೈನಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಮೊದಲು ಏನು ಮೈನಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕು, ಆಮೇಲೆ ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು. ಸೈನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಸೊ ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಮೈನಸ್. ಸೈನ್ 180 is 0 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೈನ್ n pi is 0 ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ಸರ್. ಸೈನ್ 0 0. ದೇರ್ಫೋರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 0. ಓಕೆ, ನೈಟ್ ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೈಟ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ರೈಟ್. ನಾನು ನೈಟ್ ಅನ್ನಕತ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಏನು ಸರ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಬರ್ಕಂತ ಹೋಗಿ ಜಲ್ದಿ. ಇಂಟಗ್ರಲ್ 0 to pi by 4 2 secant square x plus x cube plus 2 with respect to x. ಇದನ್ನೊಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊ. 1 to 2 ಇದನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 5x square divided by x square plus 4x plus 3. ಇದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲಿದು, ಈಗ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು, 17. ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಒನ್, 16th. 5x square divided by x square plus 4x plus 3. ಏನಾದರೂ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರ, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ tan x ಇರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 4/4 ಇರುತ್ತೆ. 2 into x ಲಿಮಿಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗಲೇ ವಾಪಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5x square ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ. 5x square divided by x square plus 4x plus 3 ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಪ್ಪ. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆಯಪ್ಪ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ 2 ಇದೆ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಂಥ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಈಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ? ಡಿವೈಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3. ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ವಿತ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ದಟ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಎಷ್ಟು 5 ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 5 ಇಂದ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 5x ಸ್ಕ್ವೇರ್, 5 4s are 20x, 5 3s are 50. ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೈನಸ್ 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 ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊ. It is an improper fraction is converted into partial fraction, or integration is done by resolving into partial fraction. So ಈಗಲೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯಿತು. -20x - 15. ಇದು ರಿಮೈಂಡರ್, ಇದು ಕ್ವೋಷಂಟು, ಇದು ಡಿವೈಸರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಇದನ್ನು ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದೇರ್ಫೋರ್
5x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಕಣಪ್ಪ. ಹೌದು ಸರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? 5 ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಮಚ್? minus 20x minus 15 divided by x square plus 4x plus 3. ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇನು? ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಪರ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4x ಪ್ಲಸ್ 3 ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೈಸ್ಡ್. It can be, you can say, factorized. ಇದಿಷ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ನಾವೀಗ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ 5, ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲಿಗೆ ಐ ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಗಿವನ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಐ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂಮರೇಟ್ರಲ್ಲಿ 20x ಪ್ಲಸ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹಾಂ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡು. 3 1 3, 3 ಪ್ಲಸ್ 4x. 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತಪ್ಪ. 5 ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್. ನಾವು ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ರಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ into partial fraction. ಸೊ ಏನು ಸರ್ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಣ. ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಏನು ಸರ್? 20x ಪ್ಲಸ್ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ x ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇದೊಂದು ಲೆಂಗ್ದಿ ನೋಡಪ್ಪ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಲೆಂಗ್ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿಕ್ತು. ಈ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಬಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂತು. ಮಾಡೋಣ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ನಾನ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಲೀನಿಯರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3, ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ, ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದೆ. ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ ಅದನ್ನು. ಆಯ್ತು ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿದೆ. 20x ಪ್ಲಸ್ 15 ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಮತ್ತೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ನೋಡಪ್ಪ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಥ್ರೂಔಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 3. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಿಗೆ ನೆನಪಾಯಿತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಪ್ಪ, ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಜಲ್ದಿ. ಎಕ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು? 20. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಿತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ನ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದು, ಮೆಥಡ್ ಹಳೇದೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 15 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 15 ಇದೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? ಎ ಪ್ಲಸ್ 3b ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅದನ್ನು ಆ ಕಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. 15 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲರ ಬರ್ಕ ಇಲ್ಲರ ಬರ್ಕೊಳಪ್ಪ, ಇಲ್ಲೇ ಬರೆದ್ಬೋಣ. 20 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಜಾಗದ ಏನು ಬರಿತೀನಿ? 15 ಮೈನಸ್ 3b ಬರಿತೀನಿ. 3b ಈ ಕಡೆ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದನ್ನು ಜಲ್ದಿ ಆಟ ಆಡ್ಬೇಕಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಒಂದಿದೆ. 15 ಈ ಕಡೆ ತೊಂಬ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಆಯಿತು. 15 ಈ ಕಡೆ 5 ಆಯಿತು. ಇದು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಮೈನಸ್ 2b ಆಯಿತು. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ 5/2 ಬಂತು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ? 20x ಪ್ಲಸ್ 15. ಹಾಂ, ಸೊ ಈಗ ಬಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ.
15 minus 3, what is b now? Minus 5 by 2. LCM ತಗೊಳ್ತೀಯ, a is equal to 2 is the LCM. 15 2s are 30, minus into minus plus 15, 45 by 2 ಬಂತು. ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನೋ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀತಾವ್ರೆ ಬರೋಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗೇನು ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಇವನ್ನ ವಾಪಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು 1 ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು A is equal to ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 by 2 ಇದೆ. ನಾವು ಫೈನಲಿ ಐ ಅರೇಂಜ್ ದಿಸ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣಪ್ಪ. 5 minus of A divided by x plus 3 plus B divided by x plus 1. Now we need this. That is equal to 5 minus, what is A? 45 by 2 into 1 by x plus 3. ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಮೈನಸ್ ಬಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮೈನಸ್ 5 by 2, ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 5 by 2. ಇಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌ ಮಚ್ ಐ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್? 1 divided by x plus 1. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಬೇಕು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 5x square divided by x square plus 4x plus 3 with respect to x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಂಟಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೋದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 5 ಇದಿಷ್ಟು with respect to x. Still we are not substituting the limits here. So finally start this. Integral of 5 with respect to x, 45 by 2 integral x plus 3 plus 5 by 2 integral of dx by x plus 1. ನೋಡಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ಈಗ ಆ ಲಿಮಿಟ್ಸನ್ನು ನೋಡಿ ಮರ್ತುಬಿಟ್ಟಿವ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂಥೇಳಿ. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋಯ್ತಪ್ಪ ಅದು? 5x², 1 to 2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 to 2 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಲೆಂದಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಜಲ್ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ಈಗ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಬರೆದು ಮಾಡೋಣ. 5 ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇನು ಉಳಿತು? ಎಕ್ಸ್ ಉಳಿತು. 1 to 2 minus 45 by 2. ಈಗ 1 by x plus 3 ಏನು ಬರೀತೀಯ? log of mod of x plus 3 1 to 2 plus 5 by 2 again log of 1 to 2. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರ ನೋಡಪ್ಪ. ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 2 ಹಾಕಬೇಕು. 5 ಇಂಟು 2 minus 1 ಮೈನಸ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಕೆಲವರಲ್ಲ, ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾವನಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. 2 plus 3 log 5 plus 5 by 2. ಮೆಥಡ್ ಕಲೀರಪ್ಪ. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ನಾವು, ಹೌದಾ? ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ mod of 2 plus 3, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಬರೆದ್ಬಿಡಿ. 5 minus log of 1 plus 3, that is 4. ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಬರೀದ್ವಾ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ 5 by 2 log of upper limit 2 plus 1 is 3 mod 3 minus log 2. ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ 2 minus 1 is 1, that is 5 ಬರುತ್ತೆ. minus 45 by 2 log of m by n ಇದೆಯಪ್ಪ, ಅದನ್ನು log 5 by 4 ಲಾಸ್ಟ್ plus 5 by 2 log mod of log 3 minus log 2 ಇದೆ, log 3 by 2. ನೋಡಪ್ಪ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ನಮ್ಗೆ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಇದಿಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನನ್ನು ಪ್ರಾಪರ್ ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲ್ತಂಗಾಯಿತು. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಂಗಾಯಿತು. 21 ಇದೆ, ಇನ್ನೆರಡು ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಗ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಣ.
ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 21ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 20 ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಂತೆ. 21ಗೆ ಚೂಸ್ ದಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಇಂಟಗ್ರಲ್ 1 to √2 ಇದು ಬೇಗ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1 + x². ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಕಲೀರಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಿರಲಿ. 99% ಈ ಲೆಂಗ್ದಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಈಸಿ ಬೇಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಗಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನೀವು ಹುಡುಗರು ಜಾಣರು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಕ್ವಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತಂತ ಇಟ್ಕೋ, ಇಂಥ ಲೆಂಗ್ದಿ ಇತ್ತಂದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ, ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಚಾಯ್ಸ್ ಇರೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡು. ಈಗ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1 + x² ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ ಸರ್, tan inverse ಆಫ್ tan inverse ಆಫ್ x ಮುಗಿದೋತು. ಫ್ರಮ್ 1 to √3. 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಯರಮ್ ಆಫ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. tan inverse ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ 1 ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್. ಈಗ tan inverse ಆಫ್ √3 ಅಂತಂದರೆ 30 ಡಿಗ್ರಿ ಬರುತ್ತೆ. tan 30 ಅಲ್ಲ, tan 60 ಡಿಗ್ರಿ, π/3 ಬರುತ್ತೆ. tan 60 sin 60 √3 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ 1 ಈಸ್ π/4. ಸೊ π/3 ಮೈನಸ್ π/4. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 4 × 12, 4π ಮೈನಸ್ 3π, ದಟ್ ಈಸ್ π/12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ 4 ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಡಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್. 22 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಕೂತ್ಕೋಬೇಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 22 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡು. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮತ್ತು a² + x² ಇದೆ. dx ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ a² + x² ಇದೆ. 1/a tan inverse ಆಫ್ x/a ಬರೀತಾ ಇರ್ತೀಯ. ಅಗ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ತಗೋಯಿದ್ದಾನೆ. ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 2² ಬರೋಣ. 9x² 3x² ಬರ್ಕ. ಈಗಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಜಾಗದಾಗ ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ, 3x. ಇವು ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡು. 3x ಇದೆ, ಪುಟ್ 3x = t ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಈ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಬೇಗ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 3x ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಎಷ್ಟು, 3 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 3. ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ dx ಬೈ a² + x². ಸ್ಟಾರ್ಟ್. 3 ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 1/a. a is how much, 2 into tan inverse of x/a. 3x/2. now limit is from 0 to 2/3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. 0 to 2/3. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ, 1/6. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೋ, ಯಾಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪುಟ್ x = 2/3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡು, 3/2 into 2/3 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ tan inverse ಆಫ್ ಪುಟ್ x = 0 ಆದರೆ 0 ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾವು ಯು ಗೆಟ್ 1/6 tan inverse ಆಫ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ಕಣಮ್ಮ, ಇದು 1 ಮೈನಸ್ 0. tan inverse ಆಫ್ 1 ಈಸ್ π/4 ಆಗುತ್ತೆ. 1/6 into π/4 ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ, 6 4 24. ನೋಡಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೇನಲ್ಲಿ. ಹಾಂ, ಆಪ್ಷನ್ 3 ಇದೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್ 20 ಬಂದ್ಬಿಡು, ಅಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸನ್ನು. ಏನು ಸರ್ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠ ಮುಗೀತು. 20ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, 0 to 1 x(e⁻x) ಪ್ಲಸ್ sin πx/4. πx ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಿದೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಏನಾದ್ರು ನೆನಪಾಗುತ್ತಾ? ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ? ಏನು ನೆನಪಾಗಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಣ. x(e⁻x) ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ sin πx/4 with respect to x, and don't put the limits of the integral. First one is of the by parts rule. Integration
ಬೈ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಈಗ ಅದನ್ನು ಎಂಟೈರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫುಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಬರ್ಕಂತ ಕೂಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪಾಗಲಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ, ಮೈನಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಂಟು ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿದೆ ಸರ್? ಇದಿಷ್ಟು ಮುಗೀತಪ್ಪ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಸೈನ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಸೈನ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನು ಬರೀತೀಯ ಸರ್? ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಎಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಮ್. ಎಮ್ ಜಾಗದ ಏನಿದೆ? ಪೈ ಬೈ 4 ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಪೈ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ 4 ಹೋಲ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪೈ ಬೈ 4. ಎಮ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪೈ ಬೈ 4 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದು. ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು. ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಬರೆಯೋಣಂತೆ. ವಿ ಶಲ್ ರೈಟ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಎಕ್ಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಸರ್ ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಿತ್ತು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ 1. ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕಣಪ್ಪ. ಮೈನಸ್ 1 ಇಂಟಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಪೈ ಬೈ 4 ಉಲ್ಟಾ 4 by pi cos of pi x by 4. Don't write the integral constant. Still we are not putting the limits. Now start. X e power x minus integration of 1 with respect, e power x integration is e power x. ಮುಗೀತು. ಮೈನಸ್ ಈ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಆಗಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. 4 by pi cos pi x by 4. ನೋಡಪ್ಪ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮರ್ತಿರ್ತೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಣಪ್ಪ. ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ಸ್ 0 to 1. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಗಲೆಲ್ಲ 0 to 1 ಬರೆಯೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಒನ್ಸ್ final integrant is obtained, integration is obtained, now you substitute the limits. Start. Upper limit minus lower limit using second theorem of fundamental integral calculus. Start. ಈಗ ಜಲ್ದಿ ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ. 1 e power 1 e power 1 x, wherever you got x I am putting x, minus pi by 4, x is 1 here, cos pi by 4. This is upper limit. Minus lower limit. Wherever you got x, go on putting value of x now. X e power x 0 minus e power 0 minus 4 by pi of 4 by pi ಅಲ್ಲ, pi by 4 ಉಲ್ಟಾ. ಹಾಂ, 4 by pi into wherever I got x 0, cos 0, cos 0 is 1. So now in the left side this cancels here, minus 4 by pi cos pi by 4 is cos 45, cos 45 is 1 by root 2 minus of 0 ಇದೆ, e power 0 is 1 minus 1 here, minus pi by 4 by pi. Correct? Yes sir. Simplify ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಪ್ಪ, ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. 4 by pi root 2 ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 4 by pi. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. 4 by pi ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡು 1 minus 1 by root 2 plus 1. ಸಾಕು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, with this my dear students, I am requesting you to solve worked examples. ಒಂದು 3-4 ವರ್ಕ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇದ್ದಾವೆ, ನೋಡಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವಿ ಶಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಇಂಟೆಗ್ರಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಬೈ ದ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ ಕ್ಲಾಸ್ evaluating definite integrals.
Okay, by the method of substitution. ಈಗ put x is equal to t ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Then variable has to be changed. Okay, that we shall discuss in the next class. Formula perfect ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Take care. Thank you.